Okay, these are the today's topics to discuss in the newspaper from the Hindu. You might have read these topics the early morning. Uh, the first topic is related to urbanization, which is one of the topic in the GS1 mains paper, under which the topic is like this: the planning and panel move to district cooling system to promote energy efficiency. Planning panel. Okay, which means actually this is talks about a new system that is called district cooling system. So the purpose is to reduce the energy consumption, to reduce the greenhouse emission, and to improve the local air quality. These are the main aim of this project. So this is not implemented in all over India, but timingly they have given the proposal to the government of Tamil Nadu to implement in the phase manner. And if you know about what actually it is, the district cooling system means, it is a kind of it's a kind of a centralized cooling system that distribute a chilled water. Okay, centralized cooling system that will distribute a chilled water, that is cooling water, to multiple buildings. Okay, to multiple buildings through a network of underground insulated pipes. Okay, so these buildings use chilled water or cool water for air conditioning or industrial process cooling. Okay, just imagine that is the central network cooling system is there. From that cooling system, the cool water goes through a network of pipeline to the particular industrial area or the buildings. Okay, because in a metropolitan city like in Chennai, where one more concept is there, that is heat island. Okay, where buildings are having lots of heat, and another one wherever the industrial areas are there, there where they need the cooling system, separate cooling system. So instead of utilizing the air conditioner, this centralized cooling will help them to reduce the electricity consumption, and overall it will reduce the peak power demand. Then indirectly or directly it will reduce the greenhouse gas emission. And the buildings, those who are having energy transfer section, like heating exchange will be there between two houses or between plots in cities, from the air conditioners. Okay, so these are all the overall benefit, but the implementation cost and everything having certain not that much unclear, but the advantages, these are all the overall advantages. Okay, this is what the newspaper talks about. Okay, and no much more points regarding this one. Just you should know what is district cooling system and how it is going to be implemented. So what are the impact of this cooling district or a centralized cooling system in the metropolitan cities, how it is going to help here and there. Okay, this is what about this topic. Okay, now in the editorial we will come later, and come to the polity. The polity, it was the front page news: two bills on simultaneous election rock parliament. Before enter into the article, let us discuss a few minutes. This is talks about one nation, one election. Okay, one nation, one election. Okay, so now is it possible or not possible? That is secondary things. Now, whoever in the present in this session, just to give your opinion about this one nation, one election. Is it needed in the positive side? Then what are the negative impacts are there because of what is one nation, one election? Because politicians are fighting in the parliament, blaming and shouting on each other
Okay, that is that is different. As a policymakers are there, that's okay. But as a civil service aspirants, what we are going to observe from this one nation, one election. Solalama, one by one. Excuse me, sir. Tell me. சார் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன்ன்றது வந்து ஒரே செட் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் தான் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லயுமே ஐ மீன் எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லயுமே கம்பீட் பண்ணுவாங்களா இல்ல அந்தந்த ஸ்டேட்கான அந்தந்த செட் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து கம்பீட் பண்ணி ஒரே நேரத்துல எலெக்ஷன் நடக்குமா சார்? ஓ, அதுவே தெரியல. ஓகே, முதல்ல அதை சொல்லிடுறேன். ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன்னா every year or in cyclic electoral process in India, there are two major elections are there. One is election for the parliament, another one is election to the state legislature, which means in different states. Okay, yeah. So two major elections are there. One is for the parliament, that is called the MP election, okay, or Lok Sabha election. Another one is for the state legislature. In Tamil we will call it Sattamanda elections. Sattamanda Therthal solluvom. Okay, recently it held in the Madhya Pradesh and in which are the states? Manipur nahi. So and then Tamil Nadu. So these are the state elections are there. So the bill proposed, instead of conducting state government and central government separate election, let us conduct one election simultaneously. Yeah, which means one election will be held for the parliament as well as the state legislature all together. This is what the concept of one nation, one election. And one more election is there. That is according to 73rd and 74th Amendment Act of Panchayat Raj and Municipalities. That's the third layer of the election which used to be held. Okay, but it not talks about this one, but it mainly talks about these two major elections. Okay, at present what is happening, every 5 years there is a election held for the parliament. 2019, then recently 2024 election held. Next election, if this is not implemented, then 2019, so 29 next election will be online for the parliament, which means every 5 years it is going on. And this 5 years, every year it is going on because of the stable government. That is important. If the government is stable, then every 5-year election is going to held in the parliament. This is normal electoral process going on. Another set of election I was talking about the state government, like 28 states are there. Tamil Nadu, Kerala, Telangana, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, then Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, UP, okay, Bihar, these the northeastern states and Rajasthan. Okay, so ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் எலெக்ஷன் நடக்கும் every 5 years. ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல electoral date மாறும். Depends upon on which date the government took into the charge, and after that 5 years. Okay, இந்த மாதிரி different time periodல எலெக்ஷன் இல்லாம ஒரே நேரத்துல நாடு முழுவதும் சட்டமன்றத்துக்கும் பாராளுமன்றத்துக்கும் தேர்தல் நடத்தலாம் அப்படிங்கிற ப்ரொபோசல் தான் இது. Now are you getting what is one nation one election? புரிஞ்சா? Yes sir. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா, after the independence, the first election 1951. The first electionல throughout India, okay, peoples voted for two candidates. Okay, one candidate for the MP member of parliament, and another vote by the same candidate for the legislative MLA, for the MLA candidate. Okay, this is held in 1951, and this process still continued till 1968. Okay, 51 election, then 56 election, okay, then 61 election, then 68. So up to 1951 ல இருந்து 1968 வரைக்கும்
this one nation, one election was held. Now you can ask, then what happened after 68? In 69, 68, 69, what happened? Some of the states, some of the மாநிலங்கள், some of the states, governments are dissolved or eliminated, okay, by implementing presidential rule. Okay, by Article 356, the president rule பயன்படுத்தி ஆட்சி வந்து கவுத்துருவாங்கல்ல. So dissolving some of the state government. So that is why the sequence disturbed. Okay, 1960. Then again, that is for in the state government. So what had happened in the parliament election 1917 பாத்தீங்கன்னா 1970 okay, 1970 Lok Sabha dissolved. Lok Sabha means இப்ப இருக்க parliament. Okay, we have two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay, election used to be happened only for Lok Sabha members. So Lok Sabha dissolved before completing its full term. 5 வருஷம் அதோட பதவி காலம். Before completing its full term, it was dissolved. Okay, இப்ப I used the word dissolved. So dissolving a house could be many reasons. One is if the ruling party or the ruling government does not have a majority number to rule, then if there is a chance of government falling. One. Another one is if the government is formed through a coalition parties, அதாவது எல்லாரும் சேர்ந்து ஆட்சி அமைக்கிறது. And in that, if any political party withdrawn the support, then again the government fall. This one. Then third one, according to the constitution, if any of the state machinery has fall down, okay, the constitutional machinery breakdown, that word is there, then a president can impose or president can dissolve or dismiss the government and he can impose president rule. So these are the various reasons for dissolution of any government in any state. This is for in the center also. Okay, so this is what. So because of this process, the one nation, one election simultaneous poll disturbed from 1968 onwards. இதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னா the election commission, they introduced again, okay, in the year 1983. Okay, in the year 1983, wait a minute. 1983 Election Commission of India, okay, gave proposal. Okay, then but at the same time, so it was not implemented by that time. When BJP came into power in the 2019, in the BJP, their electoral manifesto, they had one nation, one election in 2019. Okay, then so based on this their electoral manifesto, in September 2023, they set up a high level committee under the former president of India, Ramnath Kovind, to study about the feasibility of conducting one nation, one election. So they submit a report on March 2024. Okay, the report's around 18,000 pages report. Okay, and that drafted bill, based on this report, a bill was drafted. Okay, a bill was drafted. That draft bill got cabinet consent. Cabinet consent means amacharave oppudal. Okay, so after got the cabinet consent, then it was introduced in the Lok Sabha yesterday. This is where
from where it was originated. Okay, yeah. So now tell me, what are the positive and negative impact of one nation, one election? So one by one சொல்லுங்க. All of you speak. நிறைய சொல்லலாம். Many different states would be having many different interests, sir. So I think combining all the interests under one party or one election, I think it won't be much sustainable in the long term. Okay. What are the positive impact? So சார் talking இப்போ about ஒரே the நேரத்துல positive, வந்து ஒரே நேரத்துல வந்து எலெக்ஷன் வந்து நேஷன் ஃபுல்லா கண்டக்ட் பண்றது பாசிபிளா சார்? ஃபர்ஸ்ட் எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரே டைம்ல வந்து எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ண முடியுமா? இது ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து கண்டக்ட் பண்றது இது ஒரு கிளாரிட்டி நான் கொடுத்துறேன். இது நமக்கு வந்து இதுவாகுது ஒரு 2 to 3. listen இது 1 day 2 days கிடையாது. ஒரு 3 months or 4 months they can take time duration to conduct the election. That is different. It depends upon the manpower and machines availability and technological advancement whatever they are having. Suppose Masoda passed, act very வந்தாச்சு, immediately they are going to implement this one. இப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுனா என்ன நடக்கும் அத மட்டும் சொல்லுங்க. பட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாதா அது I will come into the conclusion. And அது one of the point, your point is there. But my question is, by implementing this one nation one election now throughout the India simultaneously for the state government and the central government, so what are the negative impact? அப்புறம் ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் வரும். இல்ல பாசிட்டிவ் சொல்லிட்டு நெகட்டிவ் எதுனாலும் ஓகே. ஒரே நேரத்துல தேர்தல்னா இப்போ தமிழ்நாடு எடுத்துக்கோ. தமிழ்நாடுல இப்ப இந்த ஆக்ட் பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா now we are going to conduct one nation one election சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணி இது பிரசிடென்ட் ஆர்டர் மூலம் டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்கன்னா இன்னைக்கு நைட்டே நான் டிக்ளேர் பண்ண அடுத்த நேரமே இங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதோட இது முடிஞ்சிடும். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் காலாவதி ஆயிடும். ஓகே, நல்லா இமேஜின் பண்ணிக்கோ. the moment the president announced that we are going to conduct the one nation one election through the election commission of India, other election commission of India it announced the date. So the day it was announced, then the day onwards the state government and central government study adoda time period முடிஞ்சு போச்சு. Now all over India in every state they will start for the campaigning. Okay, only the election commission வந்து டேட் மட்டும் கொடுத்துருவோம். இந்த டேட்ல இந்த மாநிலத்துல முடிப்போம், இந்த டேட்ல இந்த மாநிலத்துல முடிப்போம். only they will go for the phase wise election. But it all over India எல்லா மாநிலத்துல உள்ள எல்லா கவர்மெண்டும் அதோட டைம் காலாவதி ஆயிடும். இப்ப எலெக்ஷன் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் after the elections are got over, the counting will be there. அந்த கவுண்டிங்ல ரெண்டு விதமான கவுண்டிங் இருக்கும். நான் one person will vote 2 person. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இப்ப நான் வந்து ஓட்டு போட போறேன்னா எனக்கு 2 ரெண்டு இதுல ஓட்டு போடணும். ஏன்னா ஒரு ஆளு எம்எல்ஏக்கு நிப்பாரு, ஒரு ஆள் எம்பிக்கு நிப்பாரு. So I have to vote for MP candidate and MLA candidate. ஓகே, அப்ப அங்க வந்து மிஷினும் அப்படிதான் வச்சிருக்கணும். ஓகே, ஒரு மிஷின் வந்து எம்எல்ஏக்கு வச்சிருக்கணும், ஒரு மிஷின் எம்பிக்கு வச்சிருக்கணும். சோ ஒரே நேரத்துல ரெண்டு பேருக்கு நான் ஓட்டு போடுவேன். சோ அதே மாதிரி ஹோல் இந்தியாவும் ஓட்டு போட்டு வரும். அப்போ ஓட்டிங் எண்ணிக்கை நடக்கிறதுக்கு எலெக்ஷன் கமிஷன் என்ன பண்ணிருக்கோம்? சோ ஓகே, ஒரு நாள் ஃபுல்லா ஸ்டேட்டோட கவுண்டிங் எல்லாம் கவுண்ட் பண்ணி இது பண்ணும். அப்போ ஒரு நாள் மொத்த ஒரு 2 நாளைக்கு இல்ல ஒரு நாள் ஃபுல்லா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்குள்ள ஓட்டு பூரா கவுண்ட் பண்ணும். சோ கவுண்ட் பண்ணிட்டு யாரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல மேக்ஸிமம் சீட் யாருக்கு வந்திருக்குது, அதே மாதிரி ஸ்டேட்ல ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் நிறைய பார்ட்டி இருக்கும். அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்ல யாருக்கு அதிகமா வந்திருக்குது. ஓகே, சோ within 3 monthsல எல்லா எலக்ட்ரல் ப்ராசஸ் முடிச்சிட்டு the 4th month இல்ல 5th month all over the India every state has museum. Every state equally has museum. It depends upon the particular candidate. அதே மாதிரி entire India one government will form. That is in the central government. இதுதான் ப்ராசஸ். இப்ப இதால என்னென்ன பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இம்பாக்ட்?
மேபி இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மந்த் கண்டக்ட் பண்றது இல்ல ஒவ்வொரு இயர் கண்டக்ட் பண்றது வேணா ரெடியூஸ் ஆகும். ஒரே டைம்ல எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டா அடுத்தடுத்து அந்த பண்றதுலாம் வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகும் சார். டைம் சேவ் ஆகும். கரெக்டா? ஆமா சார். டைம் சேவ். இல்லன்னா நீ பாரு, ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 4-5 எலெக்ஷன் எங்கேயா ஒருத்தர் நடந்துட்டே இருக்கும். ஆமா, அதுதான் அந்த 4-5 எலெக்ஷன் ஒரு வருஷத்துக்கு நடக்கிறது ஒரே டைம்ல முடிஞ்சிரும். ஒரே டைம்ல முடிஞ்சிடும். ஓகே, டைம் சேவ் ஆகுது. ஓகே, இது ஒரு குட் பாயிண்ட். ஓகே, டைம் பிகாஸ் ஆஃப் டைம் சேவிங் ஒன் மோர் திங் ஆல்சோ சேவிங். என்னது? மேபி மணி காஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், எலக்டோரல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஓகே சார், குட், வெரி குட். அடுத்த பாயிண்ட் வேற யாராவது? Sir, the amount of time the government will rule, that will increase. That means stable government for the 5 years, complete stable government. கரெக்டா? ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் மாறி மாறி இருக்காது. சென்ட்ரலும் சரி ஸ்டேட்லயும் சரி, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு ஸ்கீம் போடுதுன்னா அந்த ஸ்கீம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு அந்த 5 இயர்ஸ் இருக்கும். இல்ல அப்படின்னா 2.5 வருஷம் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் இருந்திருப்பா, 2.5 வருஷம் பிஜேபி இருந்திருப்பா, இல்ல மாத்தி மாத்தி இருக்கும். சரியா? So a stable government is there. Okay, when stable government in வந்துட்டாலே stable government leads to stable governance. So stable governance வந்துட்டாலே efficiency of the government efficiency will improve. அடுத்து வேற? Sir, our India's constitution is primarily based on the principle of unity in diversity, sir. So when one nation, one election rule comes in action, I don't know until what extent this unity and diversity concept would be collectively safeguarded by the constitution. Which means, are you saying that it will disrupt that diversity? Yes, it would be like in many parts of the society and in many parts of the country, it would be like people losing their indigenous traditions, their cultural beliefs, or how? Collective interest of the thing. How it is going to affect the culture, religion activities because of the election? Like each and every state has its own religious or cultural beliefs, sir. Like Okay. For a concept in Tamil Nadu is not the same as the concept, or the concept won't work the same for Andhra Pradesh or some other. Okay, no problem. Okay, diversity is there. How this diversity is going to be affected by especially the religious and other diversities? How the election is going to affect? That tell me. Sorry, diversity affected, but that is a different point. That you have to bring out now. Election is not going to disturb the cultural and religious diversity of the nation. Maybe the one election, maybe by enforcing a uniformity in the electoral practices, and each and every political policies and the political structure of the state might get disturbed. That's okay, because the electoral manifesto will be in a unique way. Correct? Yes, sir. So each and every state has its own political manifesto. That would be the interest of the particular states, people of the state. That won't be there. Yes, sir. So a political structure in one state would not be the same, or would not be applicable for all the states. So in that aspect, the political aspect of each and every state might get disturbed. Which means you can say the regional diversity, regional political diversity will get disturbed. Correct? The statement. Yes, sir. Because in India, if you analyze the political system after the every state election, regional parties are having dominated in the state election. Okay, national politics parties are dominated in the central election. Correct? In central either Congress or BJP. But if you are talking about a regional, the regional parties are not belongs to the major political parties in India. Here DMK, there Telangana, there in UP and in West Bengal, that is different. Okay, so
if you take our neighbor state Kerala, that is CPI. Okay, so regional political parties may struggle to put their local agenda during the election. Okay, when it is happening along with the parliamentary election, which means that in simple way we can say the regional diversity of the political thought of the local people or local voice will get disturbed. Okay, good point. Another one, this is a negative impact. Another one, வேற ஏதாச்சும்? Sir, Hmm. I feel that one more negative point is that people might not be able to effectively decide on whom to elect, sir. If both MLA and MP, that is if both the central government and the state government elections take place at the same time, because when the political parties are going to campaign, say there are 5 political parties representing the state government going to, contesting for the state government elections are going to campaign, and 5 political parties for the central government elections are going to campaign. But they're going to campaign at the same time, and when there are people who are going to decide only based on the campaigns which the political parties are doing, and if all the political parties are going to campaign at the same time, they might not be able to at a time decide on which political party they have to vote. Right representative, correct? Yes, sir. They might not be able to decide the right representative. That means a kind of political chaos will be spread through the campaign. Through the campaigns, and that will affect the people. Yeah, that obviously true. Okay, good. Any other points? ஓகே, ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்கிறேன். டெக்னிக்கலி what would be the major drawback will happen? சார் ஃபோக்கஸ் மேபி மிஸ் ஆகும் சார். எதுமா? இப்போ பர்டிகுலரா ஒரு ஸ்டேட் எலெக்ஷன் போது நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபுல்லா அதுலதான் இருக்கும். அதே ஹோல் கண்ட்ரில வந்து நம்ம பண்ணும்போது எல்லா இடத்துலயும் நம்ம வந்து கண்காணிக்க முடியாதுல்ல. மேபி எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஆகும், என்ன வேணாலும் ஆகும்னால. அதனால நம்ம டோட்டல் கண்ட்ரியும் வந்து கண்காணிக்கிறது கஷ்டம். கண்காணிக்கிறது மீன் என்னத்தை கண்காணிக்கணும் சார்? மேபி இப்போ நம்ம எலெக்ஷன் டைம்ல வந்து லாட்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் மே அக்கர் அண்ட் மெனி எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஆல்சோ அக்கர் ஆன் த எலெக்ஷன் டைம். அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்டேட்டுக்குன்னு நடக்கும்போது தனியா ஒரு ஸ்டேட்டுக்குன்னு கண்காணிக்கிறது வந்து ஈஸியா இருக்கும் கம்பேரிங் டு ஹோல் கண்ட்ரி. அது வந்து ஃபேஸ் வைஸ் தே வில் டு. அதை விட்டு இப்போ if you are election commissioner of India, if the project is given to you as an IAS officer, then you will plan accordingly. எந்தெந்த ஏரியா வந்து ரொம்ப வயலண்ட் ஏரியா, எதெல்லாம் ரொம்ப சஸ்பீசியஸ் ஏரியா, எங்கெங்கெல்லாம் கரப்ஷன் அதிகமா இருக்கும், எங்கெங்க கருப்பு பணம் அதிகமா புழங்கும். So அது that you will do it in a very proper planning. That's not a matter. That is the implementation strategy. அது வேற. அது that you are telling splitting rules, that is split பண்ண மாதிரி நீங்க சொல்றீங்க. இப்ப தனித்தனியா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் பாத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க சொல்றீங்களா? அப்படிதானே பண்ணி ஆக முடியும். ஒரே ஏன்னா வேற வழி இல்லைல்ல. கவுண்டிங்லாம் கூட எப்படி சார்? கவுண்டிங் கூட தனித்தனியா தான் வருமா? ஆமா, வேற என்ன பண்ண முடியும்? ஏன்னா நமக்கு அதான் நான் முதல்ல சொல்லிட்டேன், இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியை பொறுத்தவரை if we have to strengthen manpower, we have to strengthen the machines, we have to strengthen the entire security systems. இது செகண்டரி. ஓகே சார். ஆமா, இதெல்லாம் நம்ம கையில இருக்கா வச்சிருக்காங்களா நமக்கு தெரியாது. பட் these are the another part. ஓகே, அதுதான் நீ சொல்றது. ஓகே, ஏன்னா இதெல்லாம் இல்லாம எப்படி பண்ண போறாங்க? இந்த ஒரு क्वेश्चन மார்க் வருதா? சோ இது that is different. That is secondary thing. நம்ம இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது, சப்போஸ் இந்த பில் வந்து பாஸ் ஆயிடுச்சு, இந்த பில் பாஸ் ஆகி இந்த பில் நடைமுறைக்கு வருது அப்படின்னா, so just now we were discussing about the plus and minus of this one. so அதுல இன்னும் வேற ஏதாவது இஷ்யூ இருக்குதா? இப்போ ஒரு பாயிண்ட் அவ சொன்னால, இந்த ரீஜனல் பார்ட்டிஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் வில் நாட் பி டேக்கன் பிளேஸ் இஃப் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன். ஏன்னா இப்ப தமிழ்நாட்டுக்குன்னு ஒரு டேட் நீ ஒதுக்கிட்ட எலெக்ஷனுக்கு. அப்ப தமிழ்நாட்டுல ஒரே நேரத்துல யூ ஹேவ் டு வோட் ஃபார் த 2 கேண்டிடேட், ஒன் இஸ் ஃபார் எம்பி, ஒன் இஸ் ஃபார் எம்எல்ஏ. ஆனா அப்ப அங்க நேஷனல் இஷ்யூ ஹைலைட் ஆகுமா, ரீஜனல் இஷ்யூ ஹைலைட் ஆகுமா கேம்பெயின் பண்ணும்போது?
இதான் நான் கேக்குற கேள்வி. Obviously a national issue, sir. National issues அங்க more it will be highlighted more. That means the whole India வந்து இந்தியாவோட எக்கனாமி வருது, இந்தியாவோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படி நேஷனல் இஷ்யூ தான் ஹைலைட் ஆகல. இந்தியாவில் வந்து பாம்பே வெடிக்கல, ஆனா the regional issues will be forgotten. For example, மணிப்பூர் எடுத்துக்கோ. மணிப்பூர்ல this much violence still going on. இப்ப மணிப்பூர் கவர்மெண்ட் இப்ப டிசால்வ் ஆயிரும். But election campaign அங்க electionல the parties are not going to talk about Manipur issue. They will talk about a common issue which is existed all common for the India. அப்ப the regional issue will not be taken place for voting. அதான் சொன்னது. People will be confused to whom should I vote. So campaign chaos will be there. இது தவிர வேற I'm asking. என்ன ஒரு டெக்னிக்கலா ஒரு மிஸ்டேக் வரும் இதுல. என்ன டெக்னிக்கலா ஒரு மிஸ்டேக் வரும். அதுக்கு நான் ஹிண்ட் கொடுக்கறாங்க. 1968ல என்ன நடந்தோ அத வச்சு சொல்லலாம். இப்ப இது ஆக்ட் பாஸ் ஆயாச்சு. they are announced the one nation one election date அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு. எலெக்ஷனும் முடிச்சாச்சு. கவர்மெண்டும் பதவி ஏத்தாச்சுன்னு வச்சுக்கோ. ஸ்டேட்ல ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் பதவி ஏத்தாச்சு. சிஎம் பதவி ஏத்தாச்சு. பிஎம் பதவி ஏத்தாச்சு. இப்ப ஒரே ஒரு டெக்னிக்கல் ஃபால்ட் நடக்க வாய்ப்பு இருந்தால் என்ன ஆகும்? அந்த டெக்னிக்கல் ஃபால்ட் என்னவா இருக்கும்னு எனக்கு அஸ்யூம் பண்ணி சொல்லு. வரமாட்டேங்குதா? வேற ஒண்ணு இல்ல. இப்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்குல்ல, இப்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நரேந்திர மோடியோடது ஃபுல் மெஜாரிட்டியா? கேக்குறது புரியுதா? Narendra Modi government is there now at center. Yes, sir. If a person wants to become the PM, then he must have, his party must have 272 plus seat. ஆனா 272 சீட் வந்து அவங்களுக்கு கிடையாது. தனி மெஜாரிட்டி அவங்களுக்கு இல்ல. இவங்களுக்கு யார் சப்போர்ட் பண்றா? தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்க. இப்ப இருக்க பிஜேபி கவர்மெண்ட் பவர்ல இருக்கிறதுக்கு யார் சப்போர்ட் பண்றா? சந்திரபாபு நாயுடு மட்டுமா? வேற யாரும் உண்டா? யோகி ஆதித்யநாத் சார். யோகி எல்லாம் பிஜேபிமா? அது பிஜேபி தானே. பிஜேபி அல்லாத ரெண்டு கட்சி இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்குது. சப்போர்ட்னா எம்பி ஆதரவு கொடுக்குது. எம்பி ஆதரவுனா நம்பர்ஸ் கொடுக்குது. 272 பிளஸ் இருந்தாதான் you can form the government. அந்த மெஜாரிட்டிக்கு ஒரு பார்ட்டி சப்போர்ட் கொடுக்குது. சந்திரபாபு நாயுடு பார்ட்டி சப்போர்ட் கொடுக்குது. தெலுங்கு தேசம், ஐ திங்க் சோ, ஜேடிபி. அதே மாதிரி இன்னொரு இந்த தெலுங்கு தேசம் மட்டும் பத்தாது. அதனால இன்னொரு பார்ட்டி அந்த சப்போர்ட் கொடுக்குது பிஜேபிக்கு. யார்? யாருக்குமே ஞாபகம் இல்லையா? நிதிஷ்குமார் கேள்விப்பட்டிருக்கியா? நிதிஷ்குமார் யாருப்பா? நிதிஷ்குமார் யாரு? எங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படிங்கிறீங்களா? பீகார் சிஎம் இருக்காத? கேக்குதா? ஆமா சார். So his party also giving support to the BJP. அப்படின்னா இப்ப இதுல யாராவது ஒருத்தர் my party withdrawn the support to the present government ன்னு இருந்துன்னு வச்சுக்கியா, என்ன ஆகும்? இப்ப சந்திரபாபு நாயுடு வந்து இதுக்கு மேல நான் சப்போர்ட் பண்ண முடியாது, நான் உங்களுக்கு கொடுக்க சப்போர்ட் வித்ட்ரா பண்ணிடுறேன்னு சொன்னா என்ன ஆகும்? நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வரும். நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் வரும். ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்பர் குறையும். 50% கீழே வந்துடும். 270 கீழே வந்துடும். கீழே வந்தா கவர்மெண்ட் கவுந்துடும். சரிதானே? சரி, இப்ப கவர்மெண்ட் கவுந்தா இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுமா ஆகாதா?
The one nation one election main objective என்ன ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் 5 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா தான் எலெக்ஷன் கொண்டு வரணும்னு நான் சொல்றேன். ஆனா எனக்கு கிடைச்ச ஓட்டே வந்து எனக்கு இதே மாதிரி சிச்சுவேஷன் இப்ப வேற ஒண்ணும் இல்ல. மறுபடி கவர்மெண்ட் எல்லாம் கலைச்சிட்டு மறுபடி நரேந்திர மோடி கவர்மெண்ட் வந்து பிஜேபி வந்து இன்னும் கம்மியா சீட் வாங்குது. இதே மாதிரி சிச்சுவேஷன் வருது. அதாவது இது ஒரு கொலிஷன் கவர்மெண்ட் சொல்லுவாங்க, கூட்டாட்சின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப கொலிஷன் கவர்மெண்ட் வரும்போது பதவியேற்ற 6 மாசத்துலயோ பதவியேற்ற 1 வருஷத்துலயோ if they withdraw the support, what will happen? மறுபடியும் எலெக்ஷன் வச்சு ஆகணும். இதே மாதிரி சில ஸ்டேட்ல நடந்துன்னு வச்சுக்கோ, அங்கேயும் இதே கேஸ் தான் வரும். ஏன்னா லாஸ்ட் 5 years 6 years பாத்தீங்கன்னா many of the ஸ்டேட்ல வந்து பிஜேபி they bought the காங்கிரஸ் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிஸோட எம்எல்ஏஸ் விலைக்கு வாங்கி தான் கவுத்தாங்க. So இதுதான் நெகட்டிவ் சைடு ஐம் டாக்கிங் அபவுட். புரியுதா? வேற ஒண்ணும் இல்ல. இங்க எடுத்துக்கோ. சொல்லுமா. So you mean in that case, if the government is dissolved, even state parties and the state constituencies would also be dissolved? Not also be. Such kind of situation may arise in the state also, no? நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா, the one nation one election அப்படின்னா எல்லா ஸ்டேட்டும் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் 5 வருஷத்துக்கு it should not be disturbed anything, especially in the numbers. எல்லா ஸ்டேட்லயும் ரூலிங் பார்ட்டி must have majority number. அது மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பொறுத்தவரை மெஜாரிட்டி நம்பர் வேணும். இது சப்போஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா கொலிஷன் பார்ட்டி இருக்கும். அப்போ கொலிஷன் பார்ட்டி இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ஐ வில் நாட் withdraw the support, so I will help this ruling government till the tenure got over. அந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டி இருந்தா மட்டும்தான் it will become successful. ஏன்னா இதே one nation one election failure ஆன காரணமே because of the dissolvent and some numbers in the 1968 and 69 and 1970. சரிதானே? Okay, so this is one of the major technical fault if arise, then the bill has no answer. And other positive point in solapana normal reduce the frequency of election will reduce. நம்ம சொன்னதா financial saving will be there, cost effective will be there, because in 2019 when the election commission of India gave one report around 60,000 crore rupees it spent for the election. Okay, so uninterrupted tenure will be there, so that will give or improve the accountability of the government. Then efficient governance will be there. These are all the positive effect. Negative effect la nama solradilla technically based on the constitution, some of the negative effects are there. It affects the federalism of the constitution, federal structure of the constitution. Federalism na enna oru koottaatchi tathum, that's the federal structure. Appo federal structure na is the balance of the power between center and the state. You know, when we start polity class, there we will learn about the federal, quasi federal and the cooperative federal. These 3 terms we will come across. Okay, so federalism, India is not a complete federal country. Okay, it's a quasi federal country. Adhaadu konjam central government, konjam state government having power. The balance of power is there between center and state. Okay, so this one is this one will get affected because of this the one nation one election, which means center is ordering all the state to accept this bill, accept this election. Okay, this is one. And constitution body in the see in the newspaper in the come to the headline, opposition terms legislation and assault on basic structure of the constitution. Okay, we will study about what is basic structure. In the federalism is the federal character is the one of the basic structure of the constitution. Okay, there are lots of points are there. What are the factors are the basic structure of the constitution? So some of the example I can say, supremacy of the constitution is one of the basic structure, which means constitution is the supreme. Then the republic, democracy, a form of the government, that is the basic structure. Secularism, one of the basic structure. So we cannot disrupt secular character of the country by amending any act or by passing any act. Then the federal character, one of the basic structure.
then preamble, fundamental rights, judicial review. These are all the basic structure. இப்ப எதுக்கு இத சொல்ல வரேன்னா, if any government pass any law, if that law affect the basic structure of the constitution, then it will be reviewed by judicial, reviewed by apex court, that means Supreme Court of India. Okay, if it finds that it's affecting the basic structure, then that Supreme Court will declare the act as a null and void. And the act வந்து செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிடும். Okay, this is a technical explanation. If Supreme Court will analyze the bill நிறைய provision இருக்கும், if the provisions, if Supreme Court feels that some of the provisions are affecting, or some of the sections affecting the basic structure of the constitution, then the Supreme Court will declare the act passed with the parliament related to one nation one election is null and void அப்படின்னு declare பண்ணும். இது one of the negative point. Then another one, வேற என்ன பார்த்தோம், because of the federal structure, the state autonomy of the state is undermined or give less value. These are the negative side of this one. And but that is why some of the here you can, some of the opposition parties, they say the anti-federal legislation. And see here the principles are the judicial review, federal character of the constitution, separation of power, secular character, supremacy of the constitution did not change with these bills. This the government is, the ruling government is saying that we did not disturb, we did not touch in this area அப்படின்னு சொல்றாங்க. But anyhow, once the bill is passed, then if it is getting the assent from the president, then it will be reviewed by the Supreme Court. If Supreme Court finds that any of the provision is affecting the basic structure, then it will take the final decision. This is what. And so now, at present situation, what is happened, the government has, the government means the parliament, the speaker has given the bill to the joint parliament committee. Okay, this point we sit there, I do not know, that is JPC, the joint parliament committee. This is one of the this is another permanent committee. Some of the point you can note it about what is joint parliament committee. It's an ad hoc body, ad hoc, not temporary committee. Okay, this is set up for the specific objective and yet with duration. Okay, the purpose of JPC is for some specific object or some specific purpose with the duration. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மட்டும்தான் the committee will be functioning. Then how it is set up? It is set up by a motion passed in the one of the house. Okay, any one of the house that they should pass. Okay, we are ready to set up this JPC. The JPC now, who else are there in the JPC? There are 30 members. Okay, 30 members. In that 30 members, 20 are from Lok Sabha and 10 are from Rajya Sabha. Now these JPC will scrutinize the one nation one election bill. So adla eda changes vanda, they will give the recommend to the parliament again. Okay, so this is the called JPC. And any other points here? I think this much sufficient. We got discussed enough about this one nation one election. Many points we have discussed, and some of the points given by you all very nicely. Okay, yeah. Okay, any idhra vera doubt irundha kelu, the one nation, because today's news was full of this one only. Any other doubt yarka edha thonudha? சார் சொல்லுமா. நீங்க இந்த நியூஸ் பேப்பர் ரிப்போர்ட்ல சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து இன்னும் ஹைலைட் பண்ணிருக்கீங்கல்ல சார்? என்னமா? இந்த நியூஸ் பேப்பர் ரிப்போர்ட்ல சில பாயிண்ட்ஸ் ஹைலைட் பண்ணிருக்கீங்கல்ல சார்? ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ, ஃபெடரல் கேரக்டர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன். யா அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஒன்னொன்னு எப்படி ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு ஒரு ஒன் லைன் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி கொடுக்க முடியுமா சார்? ஒன் லைன் ஸ்டேட்மெண்ட்னா, சப்போஸ் இந்த பில்ல வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து
பிகாஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல வந்து சில ஆர்டிகல் 368 ஐ திங்க் அந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா வாட் எவர் த ஏன்னா இப்ப இந்த பில் பாஸ் ஆகும்னா கான்ஸ்டிடியூஷன் நமக்கு இருக்குல்ல, அதுல நிறைய இது சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதனால இந்த பில் என்னன்னா கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில்னே பேர் இருக்கும். இந்த பாரு, இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பில், தட் மீன்ஸ் we are going to change the constitution. அரசியலமைப்பை நம்ம மாத்த போறோம் ஒரு சில ப்ரொவிஷன்ல. அப்ப அரசியலமைப்புல மாத்தணும் அப்படின்னா அதுல ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அங்க அதுலயே மாற்றம் வரும். அப்ப நீ அங்க டச் பண்ணியாச்சுன்னா அங்கதான் உனக்கு செக்குலர் கேரக்டர் இருக்குது, பிரியாம்பிள் செக்குலர் கேரக்டர் இருக்கு. அப்போ அந்த பில்ல உள்ள சில ப்ரொவிஷன் வந்து இந்த மாதிரி கான்ஸ்டிடியூஷன்ல எந்தெந்த ஆர்டிக்கல்லாம் அவங்க அஃபெக்ட் பண்றாங்க, சேஞ்ச் பண்றாங்களோ அது வந்து இந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி இருந்தால் சுப்ரீம் கோர்ட் கண்டுபிடிச்சுன்னா அது வந்து நல்ல இல்ல அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை. And straight away if you are asked question how it is going to affect சொல்ல போனா they have to implement some article extra, they have to add some article. என்னது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதாவது ஒரு ஆர்டிகல் என்ன ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கும், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கு வந்து உடன்படணும், இல்ல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ப்ராசஸ் எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கோ இல்ல பிரசிடென்ட்டுக்கோ கட்டுப்படணும், இல்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கட்டுப்படணும் ஒரு ஆர்டிகல் சேர்க்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோ, which means now it is affecting the federal structure of the constitution. ஆனா இப்ப நமக்கு தெரியாது ஒட்டுமொத்த பில் என்ன மாதிரி அவங்க டிசைன் பண்ணிருக்காங்க நமக்கு தெரியாது. இது வந்து ஜாயிண்ட் பார்லிமெண்ட் கமிட்டியில போய் அவங்க அங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒருவேளை நம்பரை வச்சு அவங்க பாஸ் பண்ணாலும் சுப்ரீம் கோர்ட் will analyze. ஓகே, ஈவன் ஜாயிண்ட் பார்லிமெண்ட் கமிட்டிக்கு it 90 days they have given time. சரியா? இப்போ did you get your point how it is going to affect? Where is the doubt? So shall we move to the next article, because only one article discussed here today, and see this one also, the continuity of this one. Narendra Modi has favored referring them to joint parliament. Okay, and the opposition leader argued that the constitutional amendment would make the state legislature subordinate to the parliament. Therefore, it should undermine the mandate of the people of the state. அதாவது ஸ்டேட் வந்து சென்ட்ரலுக்கு சரண்டர் ஆகிற மாதிரி வரும் அந்த பாயிண்ட்ல கொண்டு வராங்க. The state government is not subordinate to the central government or the parliament. The bill takes away the autonomy of the state assembly. This is what how the bill is affecting the federal structure of the constitution. And another one, Congress argued the bill gives excessive power to the election commission. Okay, if it gives excessive power to the election commission, then again state autonomy gone. And DMK leader, what he says, the electors have the right to elect the government for 5 years, and this right cannot be curtailed with the simultaneous elections. இது என்ன பாயிண்ட் இந்த the electors have the right to elect the government for 5 years. Okay, and this right cannot be curtailed with the simultaneous election. யாருக்கா புரியுதா? சாதகமா பேசுற மாதிரி இருக்கு சார், பட் இவரோட சாதகமா பேசுறாருன்னு புரியல சார். இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் the elector have the right to elect, அவங்க 5 வருஷத்துக்கு தான் ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் இந்த மாதிரி தேர்ந்தெடுக்கும். ஓகே, இந்த ரைட் வந்து சைமல்டேனியஸ் எலெக்ஷனால தடுக்குதா? அது எப்படி? இது புரியுதா? எப்படின்னா இப்போ இந்த ஆக்ட் பாஸ் ஆயிட்டுன்னு வச்சுக்கேன், இம்மீடியட்டா வந்து டிக்ளேர் பண்றாங்க, சரி போங்க எல்லாரும் வீட்டுக்கு போங்கன்னா 5 வருஷம் டிஎம்கே கவர்மெண்ட் இருக்கணுமா? 4.5 வருஷத்துல முடிய வாய்ப்பு இருக்குல்ல? கரெக்டா? புரியுதா நான் என்ன எந்த அர்த்தத்துல சொல்றாங்க? அதே மாதிரி இப்பதான் வந்து மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் எல்லாம் பதவி எடுத்திருக்குது. அப்போ 2 வருஷத்துல இது மறுபடியும் கொண்டு வராங்கன்னா அவங்க 3 வருஷம் 5 வருஷம் இருக்க வேண்டிய கவர்மெண்ட் 2 வருஷம் தான் இருக்குது. 3 வருஷம் போயிருதா, தூர போயிருதா? சோ இது வந்து they are talking about the present situation. அப்புறம் finish off regional parties, இது ஓகே, that we discussed. and இதுவும் ஒரு valid point தான். the bill indirectly seek to introduce presidential form of democracy. ஏன் அப்படின்னா சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்லயோ இல்ல இதுல வந்து நம்பர் இல்லாம கவர்மெண்ட் கவுந்துருச்சு அப்படின்னா
மறுபடி எலெக்ஷன் அக்கார்டிங் டு திஸ் பில் மறுபடி எலெக்ஷன் உடனே வைக்க முடியாது 6 மாசத்துக்குள்ள. அப்ப 2 வருஷமோ 3 வருஷமோ வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அந்த 2 வருஷம் 3 வருஷம் யார் தான் ரூல் பண்ணணும்? பிரசிடென்ட் ரூல் தான் இருக்கும். அது டேஞ்சரஸ் டு த டெமோக்ரஸி. இதெல்லாம் எப்படி பண்றாங்கன்னு தெரியல. அதுக்கப்புறம் இது வந்து த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஏன்னா இப்ப இந்த பில் இஸ் கால்டு கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பில். அப்ப கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில் பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னா the special majority is there. Introduce பண்ணதுக்கு simple majority, but special majority is needed. Special majority 2/3 majority is needed to pass the bill. அப்ப 2/3 majority அப்படின்னா around 461 MPs ல you must have more than 307 MP வந்து ஃபேவரா ஓட் பண்ணணும். ஆனா அதெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு இல்லை. Okay, this is enough. அடுத்து இது என்ன? After India, Dissanayake to visit China. Yesterday we saw this news, related news. Okay, our Prime Minister and Sri Lankan President had discussed about the bilateral issues. Okay, so whatever the points I have highlighted, just read out. And one of the main point highlighted by him is the Sri Lanka would ensure that the Sri Lankan territory is not used in any manner of inimical to the security of India. Inimical na enemy country or enemy related things க்கு வந்து இருக்காது. அதாவது இந்தியாவோட செக்யூரிட்டி அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி வேற யாரோடையும் ஒரு வெளியுறவுத்துறை உறவு வைக்க மாட்டேங்கிறது he has given assurance. Okay, yeah. And these are all talks about the situation took place in Sri Lanka in the 2019 வந்து on Easter Sunday bomb blast took place, then COVID, okay, then economic crisis and debt default in 2022. This is talking about their political and economic problem. And India also giving one instruction that India is worrying about Chinese vessels are visiting in the Sri Lankan port. That is, it should not be engaged. Okay, these are the points that are conveyed to him. Another one, the Ajit Doval, the national security advisor, he has talked with the China representatives, India-China special representative talks. So here they have conveyed about recently the agreement took place between two countries, the disengagement of border, especially in the eastern Ladakh. Okay, and that one discussion took place. And these two leaders enhance mutual trust and confidence through dialogue and communication, honor our commitment and promote our bilateral relation to go back to the sound and safety growth. The words are appdi potu vechiko. Now while writing mains exam you can add these statements. And the two special representatives discuss about the management of peace and tranquility in the border areas and explore a fair, reasonable and mutually acceptable solution to the boundary questions, bilateral issues, how these are the discussion took place. And this one, a report, it is a report produced by the Azadi Project, one of the US based NGO. They gave one complaint on India. What they complain means the Rohingyas, they are the immigrants, they are not treated well. Some of the immigrants, migrants are detained by India. This is what they are giving complaint. So in that complaint, it is a nature of violation of the constitution and human rights. Okay, how India is violating the failure by India to adhere to its commitment to the international human rights treaties, because we are one of the treaty member in the international human rights treaty. So according to that treaty, India has violated some of the issues which is related to the Rohingyas. How it is means around some numbers they have mentioned, around 22,500 Rohingyas refugees are there in India. Adula வந்து around 676 Rohingyas immigrations detention across India. Detention காரணமே இல்லாம உள்ள பிடிச்சு வைக்கிறது. அதுல 50% detentions are women and children. Okay, so these are all violating the fundamental rights. This is what they are highlighting. And the detention is also not getting the right condition of for example unpleasant food and poor nutrition, poor sanitation, lack of ventilation,
mental and physical element. This okay, and temporary paralysis. It did how men and women were segregated, spouse were not allowed time together, and older children were forcefully separated from their parents. Okay, these are the violation of India's model of detention code. This is what they are highlighting. Anyway, government will take care. They should take care. And committee recommended statutory MSP. MSP in minimum support price. Okay, this actually this is talks about the MSP, and it should be fixed and it should be legally bounding, and then the farmer suicide will be eliminated or will be reduced, and it will increase the farmers' income also. Okay, and the government also has to give the monetary support from 6,000 per year to 12,000 per year. These are some of the suggestion this article gives. So read it once. Then the legal gaps in India, unregulated AI surveillance. This is one technical article. It talks about the actually this article because of the one background recently in Telangana, a 20-year-old accused, I think 20-year-old accused, he hacked the police department portal. A 20-year-old accused, he hacked the police department portals to illegally obtain the data and use that data for money making. Okay, so this is what is happening across the India by the technically sounded youths. So how it could be prevented? This is what and what mechanisms are there in India, and how other countries are having certain mechanisms to regulate the data, and how data is prevented from the Indian side, and right to privacy is the one of the fundamental rights according to Article 21. Okay, these are all there in this article. Okay, these are, see here it's there. In India, on fundamental constitutional question, the right to privacy enshrined in Article 21, and the principle of proportionality as outlined the Puttaswamy judgment. This is one of the case. In that case, Supreme Court said the right to privacy is the fundamental right, comes under the Article 21. Okay, so read this one. Then stuck in classroom, student teacher, National Education Policy 2020. This is very simple. Students are students and teachers. So both are spending more hour in the classroom. I'm giving to your giving to the discussion here. If a student and a teacher both are spending more on the classroom for teaching learning process, then how it will be more productive to improve their innovative or skills and research related things. This is what a question. இதுதான் அந்த ஆர்டிக்கல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. ஓகே, 8 hours கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கிறதுக்கும் 4 hours per day a student or a teacher or classroom இருக்கிறதுக்கும் lots of difference are there. You just read it. In the point மனசுல வச்சு you read this article. So simply here they are given. North America, European Union என்னன்னா 4 hours a semester, approximately 4 courses a semester, maximum 3 hours a lecture. வாரத்துக்கு 3 hours தான் ஒரு கோர்ஸுக்கு, அப்படின்னா 12 hours தான் இருக்கு. ஆனா இந்தியால 20 hours பசங்க உள்ள இருக்கிறாங்க. 8 மணி நேரம் வந்து ப்ராடக்ட் என்ன, 8 மணி நேரத்தை ஒரு வாரத்துக்கு 8 மணி நேரம்னா around 32 hours per month. So they can use this hour for many other purposes. That's this article gives. So similarly for the teachers also. So if the teachers are having less hours to engage in the classroom, rest of the hour they can use or utilize for many other things like development of their research activities. They can concentrate more on the personal and academic improvement, those things. This is what this article says. And India and Sri Lanka, this is same, the related to international affairs related to Sri Lanka, and the challenge of universal health coverage. This one, how the government is spending on the health
and some of the data you read. Okay, these are whatever the newspaper click we did not fully go through. You please spend some time till next tomorrow evening, read it once, and அதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்டுக்கோங்க. But major issue we discussed very well in the one nation one election. That is why this took this many time today. Otherwise rest of the news are normal only. Okay, so ஏதாவது discussion இருந்தா சொல்லுங்க. Otherwise we can wind up. Anything else to discuss now? So shall we leave? Yes, sir. Okay, we will leave then. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.